Good evening, everyone. Good evening. Okay, very good evening, everybody. So, this is a very special class today, telecasted by uh, the Chanakya Career Academy, one of the reputed coaching centers of Karnataka. ಆತ್ಮೇರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು KPSC ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವಿವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. And the statement is given here: sit dash the table and enjoy your meal. Sit dash the table and enjoy your meal. And your options are: the first one is at anta kodlagide, second one on to anta kodlagide, third one is to, and fourth one is off. So which will be the right answer according to you? Will you give your answer first? Sit dash the table and enjoy your meal. Sit dash the table. The statement reads like this: sit dash the table and enjoy your meal. Options are at, that is a simple preposition. Second, on to, the compound preposition. To is also simple preposition. And fourth one is off, is also simple preposition. So what will be the right answer there? Is it sit to the table, or is it sit on to the table, or sit to the table, or sit off the table? So the right option for this particular question is sit at the table is the right answer. Sit at the table. So the right option for that is sit at the table. You know, this is very important question. You have to understand. So generally, at is used for the dinner time. At ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು at ಅನ್ನುವ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's why sit at the table and enjoy your meal is right answer. And one of you have already given the answer. That is option A is right answer. Sit at the table is right answer. And now look at that. Before going for the second question, there is a direction for that. One direction is given there. You should read directions.
ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್, and these directions are applicable for question number 2 to 5. So for question number 2 to 5, this direction is to be applied. 2ರಿಂದ 5ನೆಯ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಸೊ that's why the direction, to read the direction is the most important point. Question 2 to 5 contain a paragraph of jumbled sentences. Look at this. Question number 2 to 5, they have a sentences, a paragraph of jumbled sentences. The sentences are given in a jumbled way. A sentences of a particular paragraph is given in a jumbled way. 1 and 6 are the first and last sentences respectively. The first sentence and the sixth sentences are already given. The number, the sentence having the number 1 and the sentence having the number 6 is already given. And the sentence having the number 1 is the first sentence of that particular paragraph. And the sentence having the number 6, that is the last sentence of that particular paragraph. And the rest of the sentences are jumbled. Jumbled andre hinde munde kodlagide. ಮಧ್ಯದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಗೆ ಬರಬಹುದಾಗಿರುವಂತ ಮಧ್ಯದ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. The jumbled sentences are labeled P, Q, R, and S. This is very important. The jumbled sentences are given the sequence like P, Q, R, and S. Identify the proper order or sequence of sentences in the paragraph and say it or darken the correct sequence of the sentences found in the options. So you have to read all the sentences given in a paragraph. One thing is to be remembered. The first numbered sentence is the first line of that paragraph, and the sixth numbered sentence is the last line of that paragraph, and the centered lines are given in jumbled order. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ jumbled order ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, and they have labeled with the letters P, Q, R, S. P, Q, R, S ನಿಂದ ಅವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. that is the most important point. So second question, the first sentence. Look at this. The first sentence, the first number, the first sentence is, the year 1938 was considered the golden age of comics. The year 1938 was considered the golden age of comics. And the last sentence is, sixth sentence, in the early 1950s, the golden age of comic books ended. So that is the last sentence. And 4 of the sentences are given here, but they are in jumbled order. Hinde munde kodlagide. The first sentence is labeled with the letter P. P ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. The superhero comic books reached its peak because of all the GLS fighting in WW2. Q ಅಂತ ಇರೋದು, the comic books started turning into dark and violent comic books due to adult demands. And R, the sentence having the label R, the era of comic books commenced with the introduction of Superman. And the sentence having the label, the letter S, a regulatory body was created to curb the violence of influence the books had on children. So you have to read the first paragraph, first line. The first line talks about the year 1938 was considered the golden age of comics. So that particular line, ಆ line ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು about the golden age of comics. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, the age, the year 1938 is the era. So that gives the golden age of comics. The year 1938 was considered the golden age of comics ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದಿದೆ ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, that will be the second sentence.
ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? Look at this. The comic books started turning into dark and violent comic books due to adult demands ಅಂತ ಇದೆ. The superhero comic books reached its peak because of all the GLS fighting in WW2 ಅಂತಿದೆ. The era of comic books commenced with the introduction of Superman ಅಂತಿದೆ. A regulatory body was created to curb the violent influence the books had on the children ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. Now, this sentence will be the supportive information for the first sentence. So, R, the sentence having the label R will be the supportive information for the first sentence. The year 1938 was considered the golden age of comics. And that era, the era of comic books, commenced with the introduction of Superman. And then look at this Superman, and the supportive line for this Superman is the superhero comic books reached its peak because of all the GLS fighting in WW2. So first, obviously, the supportive point for the first sentence will be R. ಇದು ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬರೋದು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲೂ ಅನ್ನ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತಿದೆ, that also goes wrong. And finally, the remaining sentences Q and S are given. The comic books. So now look at this. Here we have comic books in the previous sentence. That is third sentence only. Comics books ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ the fourth line ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. The comic books started turning into dark and violent comic books due to adult demands ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. That's why what happened, that is the last sentence, fifth one. A regulatory body was created to curb the violent influence the books had on children. And finally, it will be the sixth sentence will be remaining. So like this, there are some clues that help you to judge the sentences of that paragraph which are already given in Jumbled. ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The sequence, the right sequence for that paragraph is RPQS. That is the right answer. Shall we move for the next question? Now look at the next question. So, Mauritius is a melting pot of diverse cultures. Mauritius is a melting pot of diverse cultures. That is the first sentence of that paragraph. And the last sentence is numerous temples, churches, pagodas, mosques, and temples exist now. That will be the last sentence. And these are the four sentences which are given in jumbled order. ಅವುಗಳನ್ನ jumbled order ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. The first one is Hindus were followed by Tamils from southern India and Muslims from western India. At first, the largest cultural group comprised people with North Indian roots who were Hindus. That is the most important. The island was also colonized by France, which explains the presence of Europeans. And after the Muslims came the Creoles, who were originally from the east coast of Africa. And last sentence will be numerous temples, churches, pagodas, mosques, and temples exist now. So first point is Mauritius is a melting plot of diverse cultures. That is the first sentence. And belonging to that sentence,
Okay. Look at this. At first, who came there? Who came there? That is the first point. At first, the largest cultural group comprised people with North Indian roots who were Hindus. This will be automatically the first answer. At first. So after second sentence will be at first the largest cultural group comprised people with North Indian roots who were Hindus. That is the first point. And Hindus. So we have the word Hindus, and the extra information about Hindus is given here. Hindus were followed by Tamils from southern India and Muslims from western India. This will be the next answer. And here we have the term Muslims. The supportive point for Muslims will be after the Muslims came the Creoles who were originally from the east coast of Africa. And so first one is Q, next one is P. Q and P. So here Q, P is there. And then automatically, yes, after the Muslims came the Creoles who were originally from the east coast of Africa, and automatically finally the island was also colonized by France, which explains the presence of Europeans. So this talks about the Mauritius is a melting pot of diverse cultures because there are so many cultures embedded in with it. The culture of Muslims, the culture of Hindus, the culture of the Europeans. So all the cultures are embedded there. That's why Mauritius is a melting pot of diverse cultures. That will be the first sentence. And the second sentence will be Q. And the third will be P. And next will be S. And finally it will be R. And last sentence, numerous temples, churches, pagodas, mosques, and temples exist now. So the right option for the fourth question is second one is the right answer. Okay, got the idea about this? Okay, is it clear now? And now look at the third question, the previous question. Nikhil could not accompany his cousins on a picnic as he was disgraced. It means Nikhil was not able to go to the picnic with his cousins. That is the meaning of that. And the last sentence will be the kitchen maid rescued aunt from the rainwater tank, disappointing Nikhil. This is the last sentence. And the jumbled sentences are given in the middle. The first sentence, with Nikhil out of sight, aunt walked out of the garden but slipped and fell into the rain water tank. She asked Nikhil to pull her out with the help of a ladder, but he refused. That is the point. So look at this. With Nikhil out of sight, aunt walked out of the garden but slipped and fell into the rain. Aunt fell into the rain actually, and she asked Nikhil to pull her out. So aunt fell into the rainwater tank. Rainwater tank ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. And she requested Nikhil to pull her out. ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. Out with the help of a ladder, but Nikhil refused. Nikhil ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾನೆ. And now look at that. The kitchen maid rescued aunt. Nikhil refused to save her, but the kitchen maid rescued aunt from the rainwater tank, disappointing Nikhil. These two are ಅವೇನಾಗಿವೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿವೆ? ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿವೆ. ಪಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ ಫೈನಲ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಪಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಆರ್. ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹಿ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ಹೋಲ್ಸಮ್ ಬ್ರೆಡ್. He deliberately refused to eat wholesome bread and milk as he had seen a cockroach under the bread. ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ದ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಅ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರೆಡ್. ಬಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದನ್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. But Nikhil surely knew that under the bread there was a cockroach. ಬ್ರೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ? ಆಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ದೇರ್. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟವನೇ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ and S will be the final second sentence, and obviously Q, R, S and Q, P. P ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ 6 ಇದೆ. ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಇರೋದು ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, he means Nikhil deliberately refused to eat wholesome bread and milk as he had seen a cockroach under the bread. And the next option will be S, others disbelieved him, but he knew for certain it was there as he had put the cockroach there. And the next one is Q. His aunt forbade him from going into the grossberry garden when the others departed, so he amused himself in the lumber room. That is the next question. And for that last statement, ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಪಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕ್ಲೂಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ next question? That is fifth one. Prevention is always better than cure. This is a famous quotation. Prevention is better than cure. That is the famous quotation. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ನಾಟ್ ಟಚ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಟ್ರೈ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಟೀಟೋಟಾಲರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ jumbled sentences are given with the label PQRS ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. The first one is, in the same manner one can also prevent any endemic from spreading by taking precautions to avoid an outbreak ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. Other than the medical field it applies to other spheres too ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. Take the case of COVID-19, which can be eradicated if vaccination procedures are followed by people. ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. For example, bad habits can be avoided by avoiding addiction of any kind. Look at this. This is a famous statement. Prevention is always better than cure. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗವ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ರೋಗವಾಗಿರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಾಟ್ ವಿಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಳಿಯದೆ ಇರೋದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಣತನ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಯಾವುದು? ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಸ್ ಲೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿ, ಕ್ಯೂ ಹಿಯರ್ and R here, and finally S is here. So this is a famous statement,
And for that statement, an example is given here, and that is yes will be the first one. And Q, other than the medical field, it applies to other spheres too. Prevention is better than cure. That is the most famous quotation. And for that quotation, one example is given there in the paragraph. And the writer suggests that it can be applied to other fields also. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎನಿ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ COVID-19 ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಕ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ COVID-19 ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇರಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ COVID-19 ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡೋದನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ SQPR, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ನಾಟ್ ಟಚ್ ಲಿಕ್ಕರ್ than to try becoming a teetotaler after becoming an alcoholic. ನಾವು ಕುಡಿದು 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 ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ 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 ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ the final statement, that will be the final statement. So SQPR will be the right option for that. SQPR ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. And now look at the next question. Sixth question reads like this. Select and shade darken. Select and shade or darken the right one word substitute for the following sentence. So there is a word underlined given a sentence. As she had sleepwalking disorder, the main doors were always locked to keep her from walking away. So someone has a sleepwalking disorder. There is a one particular term for sleepwalking disorder. Sleepwalking disorder ge ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. That is called as somnambulism. Somnambulism. That is called as, that is a disorder. A scientific name for sleepwalking disorder is somnambulism. Insomnia is also a disorder in which you doesn't sleep at all. ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರದಿರುವಿಕೆ. ಈ ರೋಗ ಸೂಚಿಸೋದು ನಿದ್ದೆ ಬರದಿರುವಿಕೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರದಿರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವಿಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋದು, ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಆ ಒಂದು ರೋಗದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನಾಗಿದೆ, somnambulism is the term given for that disorder. That is a scientific term, a psychological term. That will be the right answer for that. Sixth one ಗೆ right answer ಆಗಿರೋದು somnambulism ಅಂತ ಆಗಿದೆ. And now look at the next question, seventh one. Select and shade or darken the word nearest to the meaning of the underlined word in the given sentence. Nearest meaning. You have to judge, you have to guess the meaning. Which will be the right meaning for that. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಟ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಏನು? ಟು ಎನ್ಯುನ್ಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, to avoid miscommunication. This is a term that make you to guess the meaning of that word. Enunciate. The meaning of enunciate is to pronounce clearly. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕು. So that we can avoid miscommunication.
ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಟ್ to enunciate. So this particular term help you to identify the word, that is to pronounce. To pronounce ಅಂತ ಇದೆ. To pronounce ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. So that miscommunication can be avoided. ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು that will be the answer. So enunciate meaning, the meaning for the enunciate is pronounce. That will be the right answer for that. So 8th question. Select and shade or darken the word opposite to the meaning of the underlined word. Look at this. You have to write the opposite meaning. So earlier you have given the same meaning. That means almost the same meaning anna ನೀವು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Now you have to give the opposite meaning of the underlined word in the given sentence. So first one, his unkempt appearance. Unkempt appearance. Appearance means outlook. ಹೊರನೋಟ. ಅವನ ಹೊರನೋಟ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಡ್, ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಅವನ ಹೊರನೋಟ ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಕೇಳುಗರಿಗೆ. ಆಸ್ ದೇ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹೆವಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್. ಹೆವಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೆವಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ they were startled. They were all startled because that was unkempt. Unkempt means untidy, unclean, ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ. ಅನ್ಟೈಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪದ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಡಿ ಅನ್ನೋದು. That is the most important point. Automatically you will guess the meaning. The opposite word for unkempt is tidy. Unkempt, the meaning of unkempt is tidy, untidy and tidy. Unkempt ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ಟೈಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಟೈಡಿ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಈ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪದದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಟೈಡಿ ಅಂತ ಇದರ ಸಿನಾನಿಮ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟೈಡಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So this question will be a little lengthy. That's why I take it more closer. 8th one. The 8th option will be like this. Select and shade or darken the word opposite to the meaning of the underlined word. That is already discussed point. 9th one. Out of the given 4 groups of singular plural sets, there are sets which have a singular and plural nouns. 4 sets have been already given there. The set number A, set number B, set number C, and set number D. In those 4 sets, there are singular and plural nouns given there. Select the groups that contain the correct sets of singular and plural. Correct. All should be correct. ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. The first one is forum, fora, elf, elves, podium, podia, days, daises. So automatically the first elf will be wrong here. Elf ಇರೋದು elves ಆಗಬೇಕು. Elf, the plural form of elf is elves. The set, this particular set goes wrong. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Wrong ಆಗುತ್ತೆ. And now vita, vete, vitae, sheep is right. Oxen is wrong. Index, indices. Index ಮತ್ತು indices ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. And next floret, florets, branch, branches, plumage and plumages, quill, quills. So here look at this. Quill, the plural of that is quills. Just s is to be added, not es. Es is not to be added here.
ಅಲ್ಲಿ ES ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, S ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಜೊತೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂತಿದೆ. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ರೈಟ್ ಇದೆ. Finance, finances is also right. Association, associations is also right. Click and clicks is also right. So B and D, the sets B and D have the right singular and plural forms. That's why that will be the right answer. And now look at the next question. Shall we move for the next question? Tenth question is also a little lengthy. Look at that 10th question. Out of the 4 groups given, select the group or groups that consists of all correct adjectives formed from abstract nouns. Look at this. Correct adjectives from abstract nouns. So in one side, abstract noun is given, and in other side, the related adjective is given. And both should be accurate in all the groups. ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರಪ್ಷನ್, ಕರಪ್ಟ್. ಫ್ಯಾಲಸಿ, ಫ್ಯಾಲಾಷಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅನಾಯನ್ಸ್, ಅನಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಪೆಟೈಟ್, ಅಪೆಟೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಅನಾಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನಾಯಿಂಗ್. Annoyed is the right adjective. That's why this also goes wrong. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, the first set has one wrong adjective given there. That is wrong. And now look at this. Pride, proud is right. Eats. And now look at drink and drinks ಅಂತ ಇದೆ. Drinks is not adjective. Drinks is not an adjective. Automatically this also goes wrong. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, wrong ಆಗಿದೆ. Night and nightly, that is right pair. Human and humanitarian, that is also right. Depression, depressed is right. Soul and soulful, both are, all are right here. C. And which one is right? C and D. A and C ಅಂತಾಗಿತ್ತು. Now A ಅನ್ನೋದು wrong ಆಗಿದೆ. And automatically, finally it will be C and D. But before that, you have to go for the D option. Whether they are right or wrong, you have to check it. Humor and humorous, that is right. Principal, principled, that is also right. Pretend, pretense is also right. Globe and global. So the sets C and D have right abstract nouns and adjectives. The abstract nouns and adjectives, that is right. Okay. Option number C and D. C and D, option number 2 is right for the 10th question. So the question is little lengthy. That's why it cannot be ಜೂಮ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಯು, that will be better. And now look at the next one. 10th, after 10th, 11th question. 11th is also little lengthy. Please cooperate. Out of the 4 groups given, select the group or groups that consists of all correct feminine genders formed from masculine gender. It means in one side we have masculine genders, in the other side the related feminine gender is given. Wizard, witch. Author, authoress. Stallion, mare. Monk and nun. And now look at this. Butler, housekeeper. Earl, countess. Stag and deer, this is wrong here. That's why B will automatically go wrong. Chairman becomes chairwoman. Chairperson is wrong. That's why this set also goes wrong. And particularly, actually, clown is clown. The clown is neither masculine nor feminine. This set also goes wrong. The right set is only A according to me, but only A is not the option given here. I think you will get a grace marks for that particularly. So for 11th question, in my according to my knowledge,
ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೆಮಿನೈನ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಉಳಿದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ 12th question. So match the following sentences with the figures of speech. So this particular question is related to figures of speech. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ರಿವರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ and we bear her along like a pearl on a string. Now, so we bear her along like a pearl on a string. A pearl on a string. There is a comparison made using like. If you compare two things using like as so, then automatically that will be simile. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಅಥವಾ ಸೋ ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸಿಮಿಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಿ ಅನ್ನೋದು 4 ಅಂತ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, 2ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, the waves beside them danced. Look at this. This is personification. What do you mean by personification? Andre, the non-living things can be attributed with living qualities. ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ. ದ ವೇವ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ಡ್, ತೆರೆಗಳು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂತ ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು 3 ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಈ ಮೂರು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಲಿವಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ಇ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ರಿವರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಇ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಇ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಲಂಕಾರ. ರಿವರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ. ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದ ಹೈಪರ್ಬೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದು 5 ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೈ ದ ಸೀಸೋರ್. ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೈ ದ ಸೀಸೋರ್. ದ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. If a letter is a sound is repeated again and again, whether it is a consonant sound or vowel sound, consonant sound ಆಗಿರ್ಲಿ vowel sound ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲಿಟರೇಷನ್. ಸೊ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿ ಅನ್ನೋದು 2 ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಿ ಅನ್ನೋದು 2. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 2ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ 12th question has the right answer for ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 2 ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. And now look at the next question.
13th question. So there are directions given here. For questions 13 to 15, this direction is used for the question number 13 to 15th the question number there. Choose words from the options below which have the same meaning and can be used in the same context as the underlined word in both the sentences and mark the correct answer in your answer sheet. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾಗಿದೆ. ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜುಡಿಷಿಯಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೊರಬಂದ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು. ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಂದ ಏನಾದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೊರಬರೋದು. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್. ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ 13 ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Ashoka wears different hats as the head of his company, which has made him a unique leader. Wear different hat. To wear different hat. To wear different hat. The meaning of to wear different hat ಅಂದ್ರೆ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ರೋಲ್. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ, ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು. ದ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲಾಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೆನಿ ರೋಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಮಲ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥ ಬರೋದು ಮಲ್ಟಿ ಫೆಸೆಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ದ 14th question has the right answer in both the situation is multifaceted will be the right option for that. First option will be the right one, 14th. And now look at the 15th question. Fifteenth question reads like this. An orthodox outlook is fast disappearing with the advent of science and technology ಅಂತ ಇದೆ. The headmistress has retained conservative outlook to teaching. Conservative outlook ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್, ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇಸ್ ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವೆಂಟ್ of science and technology. So science and technology is related to modern era, but it means the orthodox outlooks means old fashioned outlook. Old fashioned. And here also the headmistress has retained the old fashioned outlook of teaching. Old fashioned, that will be the right option for that. 15th, for 15th question, the second option will be the most suitable on option for that. Now look at that 16th question. Add a suitable question tag to the sentence given below. I am a little horny anta ide. So one thing is very important. The question tag for I am is always aren't I anta agutte. ಅದು aren't I ಆಗಿದೆ. It is not amn't I. Amn't I ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಎಮ್ ಅಂತ ಫ್ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಎಮ್ ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರಂಟ್ ಐ ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೌ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಯಾಸೇಜ್. So this passage, first of all, we have to comprehend the passage. Sundarlal Bahuguna, a beacon of the Indian environmental movement, will continue to be a source of inspiration. A point there. His passing is an irreparable loss for the nation. A homegrown environmentalist who steered a spontaneous Chipko movement of the 1970s. Chipko movement of the 1970s, a strong people's movement. It means Chipko movement is a strong people's movement
to save the forest of the great Himalayas, and that is taken to save the forest of the great Himalayas and the forest based livelihood, and that is also for the improvement of the livelihoods of its indigenous communities, was a living image of unfettered dedication anta kodlagide. So for this particular paragraph, the question is already asked here. Question ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. First of all, you have to go for the question. This is also the technique. So there are two techniques to answer the paragraph. Paragraph and answer ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. First of all, you go for the questions, and then keeping in mind of that question, you have to read the paragraphs quickly because there is no time for you. The Chipko moment was, it means you have to answer the relative answers for the Chipko moment. Chipko moment was a people's moment, already that is given in a paragraph. Paragraph ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. A moment to save livelihoods, that is also the point given in the paragraph. A moment to save the Himalayan forest, that is also the given in the I have already the underlined those particular key points in the passage. That's why the right option will be all of the above will be the right option, Chipko moment. And in the same first paragraph, the question is there, homegrown environmentalist andre ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is applied question. You won't get the answer there in the paragraph. Paragraph ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. A homegrown environmentalist, an environmentalist who is at home. This is obviously doesn't suit. ಅದೇನಾಗಿದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. An environment who has had no school education, this also doesn't suit. And finally, an environmentalist who has evolved in his own country. Environmentalist related to our own country, that is related to Sundarlal Bahugun. He is an Indian environmentalist. That's why the right option is an environmentalist who has evolved in his own country anta ide. So Bahugun ji was inspired to save the forests of the Himalayas by using the model of Sariska forest, Tehri dam struggle, Tarun Bharat Singh, none of the above anta kottide. Keeping this question in your mind, you have to reread the paragraph. Paragraph ಅನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. That is the most important point. So I think most of you are requesting to zoom the paragraph. So this is the last point. So we have to reread the paragraph again. Okay. I distinctly remember the 10 days Bahuguni spent at the Tarun Bharat Singh ashram. He walked with us for hours to see the water and environmental conservation work in villages at Bikampura in Alwar district of Rajasthan. Witnessing the conservation of Sarika forests, he was determined to replicate the model in the Himalayas. Look at this particular line. Witnessing the conservation of Sariska forests, he was determined to replicate the model of the Himalayas. So obviously, he took the model of Sariska forests to save the Himalayan forests. Sariska forests galanna ata model agi tegedukonda to save the Himalayan forest. That will be the right option for that particular next question. Next question ge adu suit ಆಗಿರುವ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Look at the next question. Bahugun ji was inspired to save the forests of the Himalayas by using the model of option Sariska forest will be the right option. That is the option given there. So now look at the next section. The speaker says Bahugun ji's ideals were unique because he fought for environmental protection when the word was involved in which. So you have to read the paragraph again to find out that particular question. To answer for that particular question, again you have to go for the reading of that paragraph. Now, the mighty Himalayas and the Ganga river are eternal symbols of sacredness
and their natural and pure existence is integral to the development of the nation. He truly believed. He motivated me to take up the cause of the Himalayas and Ganga. We spent hours discussing environmental, societal, and cultural issues. With passion and vigor, we embarked on a journey with uh, 120 volunteers from Galtaj, Jaipur to the birthplace of Ganga at Gangotri to spread environmental conclusions and mobilize youth in the cause of environment. Since then, I have worked closely with Bhagunji in struggles against deforestation, pollution, and encroachment in the Himalayas and along Himalayan rivers. And now look at that. During the anti-Tehri Dam struggles, I had the privilege to follow his lead, to see his passion and dedication towards environment closely, and to witness his remarkable persona that inspired hundreds and commanded action. And now, when I met him for the first time at the Gandhi Peace Foundation in Delhi in 1975, it was an awe-inspiring moment. I was a student and greatly moved by his thoughts and ideas. Harmony with nature is the only way of life. He believed and instilled in many young minds an environmental consciousness. Look at this point. He believed, he believed and instilled. He believed and instilled in many young minds an environmental consciousness. It means he instilled. He believed means Sundarlal Bhagun believed and instilled in many young minds. What did he instill? He instilled an environmental consciousness. When did he instill environmental consciousness? At a time when the world was blinded by a mad race of unprincipled development. A mad race of unprincipled development. That is the key point for that particular key answer for the next particular question. Look at the question again. Now look at this. The speaker says Bahagunji's ideals were unique because he fought for environmental protection when the world was building an intensely competitive developmental world. When the world is busy in rapid development, to witness its rapid development at that time, he instilled an environmental awareness in the young minds. So that is the key point, key answer for that particular question. 20th question, for 20th question, third will be the right option. And the last question is the general question. After reading that particular paragraph, you have to guess this. This is very easy. The speaker, the speaker is impressed by Bahuguna's passion for the tribal and their livelihoods, forests and conservation. So only A, only B, both A and B, neither A and nor B. So actually, Sundarlal Bahugun was passionate. He was very passionate towards both the tribal and their livelihoods and forests and conservation also. That's why both A and B will be the right answer for that particular paragraph. So while answering the particular paragraphs, you have to read the questions first. And again, you have to go for the reading of the paragraphs. Paragraphs ನೀವು ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು. And again you have to read the paragraphs and get the gist of that paragraph, and you have to go for the answers. So this is the paragraph comprehension. These are the questions related to paragraph comprehension. And next 22nd question goes like this. So this is about active voices and passive voice. So very easy technique to remember active voice, passive voice. The following sentence is in active or passive voice. Either it may be in active voice or it may be in passive voice. Keep that in your mind.
choose the correct alternative of the given choices in its active or passive form. If the sentence is given in active voice, then you should go for the passive voice answer. If the sentence is given in passive voice, and you should go for the active voice sentence. Now look at lock, stock and barrel. The committee has rejected the proposals. The committee is subject here. Has is helping verb. Reject is V3 form of verb. This is helping verb. This is subject. And this is object. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So the tense here is present perfect tense. The tense given here is present perfect tense ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the tense is present perfect. Present perfect ನಲ್ಲಿ passive voice ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ the object is proposals ಅಂತ ಇದೆ. The object is given in plural ನಲ್ಲಿದೆ. That's why passive voice ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ helping verbs have been ಅಂತ ಬರಬೇಕು. Have been ಅಂತ helping verb ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ that will be the option. So first one, lock, stock and barrel. The committee has rejected the proposals. ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Same, the committee has rejected the proposals ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. The proposals were ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This also goes wrong. ಇದು wrong ಆಗಿದೆ. And automatically lock, stock and barrel, the proposals have been rejected by the committee. So here we have the helping verb have been rejected. So automatically the right answer for option number question number 22 will be the third option will be right answer, because the proposals ಅನ್ನೋದು the committee has rejected the proposals ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ the right answer will be the third option. And for 23rd question, so this is related to direct and indirect speech. Of the four alternatives given, choose the correct expression of the direct speech in indirect speech. So for direct and indirect speech, you have to go for the what type of sentence is given in the reported speech. Ravi ಹೇಳ್ತಾನೆ, Sharma, will you be getting my textbook tomorrow? So first clue answer ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. Adverbial change ಅಂತ ಇದೆ. So in direct speech, the tomorrow will be changed to the next day ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರವಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಶರ್ಮಾ ಇಫ್ ಹಿ ವುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟುಮಾರೋ. ಟುಮಾರೋ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ರವಿ ಸೇಡ್ ಶರ್ಮಾ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟುಮಾರೋ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತಾನೆ, ದಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. And Ravi asked Sharma if he would be getting his textbooks the next day. The next day ಅಂತಿದೆ, ಇದು ಸರಿ ಇರಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ರವಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್ ಶರ್ಮಾ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಇದು ಸರಿ ಇರಬಹುದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Look at this. Will you be getting my textbooks tomorrow? That is yes or no type question ಇದೆ. Yes or no type question ಇದ್ದಾಗ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ರವಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಶರ್ಮಾ ಇಫ್ ಹಿ ವುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇವನ್ ದೋ ಟುಮಾರೋ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ವಿಲ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಹಿ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ವುಡ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್, ಮೈ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಆಲ್ ದ changes are rightly given here. So that's why the right option will be third option. For 23rd ಗೆ third option ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ right option ಆಗುತ್ತೆ. And now 24th question. Look at the 24th question. Choose the appropriate prefixes to the following words in the respective order to form antonyms. Antonyms, you all know that antonyms can be made by adding right prefixes. ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದು ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇರೋದೇ ಇನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಬ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಬ್ಟ್ರೂಸಿವ್.
ಲೆಜಿಬಲ್, ಇಲ್ಲೆಜಿಬಲ್, ಪಾರ್ಸಿಯಲ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಸಿಯಲ್. ಸೊ 4 ಕಡೆ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್, ಅನ್, ಇಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್. ಸೊ ಎಲ್ ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿ ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲೆಜಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಬ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಅನ್ಅಬ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಆಗಿವೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 24ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ 25th to 28th ಕ್ವೆಶನ್. 25ರಿಂದ 28ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೀಡ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ 25 to 28 choose the sentence that accurately explains the meaning of the underlined idioms or phrases. ಇಡಿಯಂ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. in their context and say darken the appropriate circle in your answer sheet. Harish and Balu loathed each other and now I heard that they are as thick as thieves. As thick as thieves means very close ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. The meaning of idiom of that phrase is as thick as thieves means very close. Very close ಅಂತ ಇರೋದು ಹರೀಶ್ ಅಂಡ್ ಬಾಬು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹರೀಶ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎನಿಮೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹರೀಶ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೌ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 25th ರೈಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. As they were feuding families, there was no love lost between them. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಲವ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋ ಲವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಫ್ರೇಜ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋ ಲವ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಲವ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಡ್ ಅಂತ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸೂಟ್ ದಟ್, ಅದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This will be the wrong answer. The families lost a lot of love ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋ ಲವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ doesn't suit. The families disliked each other. This also go wrong. So all these three go wrong, and finally in spite of the feud the families loved each other. That will be the right option for that 26th question. 27th, the hoax company cancelled the deal which was considered a blessing in disguise. So this is a particular idiomatic expression. A blessing in disguise means initially you feel that something was bad for you, but later that will be gaining profit for you. ಮೊದಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸಿಹಿಯಾದ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ Shanta considered that hiding her happiness was good. Shanta considered that her happiness was carefully hidden by the gods. Shanta considered that what was a bad thing had become something good. Initially, she feels that that is a bad thing, but later she understood that that is itself was the good thing for that. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಇಡಿಯಾಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗ್ವೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಅದು ಕಹಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂತರ ಸಿಹಿ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ 28th one, the money laundering scam unearthed by the police was just the tip of the iceberg. The tip of the iceberg means a small part which is hidden in a big problem. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಶಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್,
ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ that particular question, 28th question. So now look at this. For questions 29 to 31, look, read this paragraph. You have to read the directions first. For question 29 to 31, a passage has been given. Some of the words have been left out in the passage. Read the passage and find out what the missing word expresses and fill in the blanks with the right option and shade or darken the appropriate circle in your answer sheet. First one, Nalini was as dash, so she never easily mingled with anyone. Nodri, this particular point easily help you to understand. She never mingled with anyone. ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವಳು ಸೇರಲ್ಲ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವಳು ಸೇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅವಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಪ್ರೌಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಿಕಾಕ್, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವಳು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಂದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ, ಗುಡ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಗುಡ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ವಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಟೋಸ್ಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಆಸ್ ಹನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಮಿಂಗಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನಿವನ್, ಸಿ ಡಸಂಟ್ ಮಿಂಗಲ್ ವಿತ್ ಎನಿವನ್. ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಆಕೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So again, next read that paragraph. Nalini was as proud as peacock, so she never easily mingled with anyone. She thought it was below her dignity to interact with the people below her status. ತನಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ತನಗಿಂತ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಸ್ ದಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಸ್ ಪಿಕಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋದು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೆಟಿಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 38th question, the right answer is interact. For 31st question, the right answer is reticent ಅನ್ನೋದು, that will be the right answer. And for the next questions, there are again directions given here. Common errors ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. What will be the common error? So the first one, he was so angry that he shouted. He was so angry that he shouted loudly. Here it should be loudly ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. that will be second part ಅಲ್ಲಿ 32ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ. and now if I was you, I would have taken the medicines. ಇಲ್ಲಿ in this part we have were, it will be were ಆಗಬೇಕು. if I were ಆಗಬೇಕು. imaginary past action ಇದ್ದಾಗ I ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ವರ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ. ರೀತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಳಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಬೈ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. So this is a completed action. Just completed action could be conveyed with, that should be conveyed with simple past tense ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಸಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ 32nd question, the second option has an error. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ 33rd question, ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಆಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಐ ವರ್ ಆಗಬೇಕು. 34th ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 35th ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. So these are the questions related to general English, all the 35 questions. The 35 questions have already been discussed here.
and we are going to expect the key answers given by KPSC and the explanation given by them. And I think personally I feel that one question will be given a grace mark for that. One questionಸ್ಗೆ grace mark ಬರ್ಬೋದು. that is feminine gender ಮತ್ತು masculine genderಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾವು ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ 35 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. 35 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ get benefited with that. Okay, thank you one and all. See you in the next class. Okay, ಆಲ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಇವತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಬಹಳ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.